Tanzanian President John Magufuli has dismissed coronavirus tests being used in the country as faulty after they returned positive results on samples taken from a goat and a pawpaw. Magufuli, whose government has drawn criticism for being secretive about the outbreak, said the COVID-19 tests had been imported from abroad and that he had asked the security services to check their quality. They had randomly obtained several non-human samples, including from a pawpaw, a goat and a sheep, but assigned them human names and ages. The samples were then submitted to a laboratory with, according to Magufuli, the goat and pawpaw testing positive. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinate. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu
wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswapu. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi iwe na corona, papai iwe na corona, ndege kama kwale awe na corona. Ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda, haitawasaidia. Lakini Watanzania tusikubali kutumika. Corona haiko Tanzania tu, iko kila mahali, iko Marekani, iko Uingereza, iko Uholanzi, iko Sweden, iko everywhere, iko Japani, iko China, iko kila mahali. Sasa wasitumie hii kama base. Kwanza huu ugonjwa wala haukuanzia hapa. Watanzania tusimame imara, tushikamane, tumtangulize Mungu wetu, tuchape kazi, tusiogopane, tusaidiane ili tatizo hili tuondoke. Na wale wanaoendelea kufanya mbinu za kijingajinga kama hizi ambazo nimezisema, kwamba papai nalo lina corona, kwale ana corona, mbuzi ana corona, ni lazima katika scientific approaches watu lazima wafanye kazi. Ni waombe wataalamu wetu, vyuo vikuu, Sokoine, University of Dar es Salaam, vyuo vyote, NEMRI na kadhalika, huu ndio wakati wa kufanya kazi na kuonyesha integrity zenu za kufanya research kwa sasa. The World Health Organization has urged Tanzania to scale public health measures against COVID-19 and to prepare for vaccination just like the rest of the world. Tanzanian President John Magufuli has died from a heart condition. He was 61 years old. The vice president's statement followed days of uncertainty over Magufuli's health and whereabouts, with speculation swirling that he had contracted a COVID-19 infection and been flown out of the country. Magufuli had long denied that coronavirus was a problem. He told Tanzanians not to wear masks. Burundi is expelling its national head of the World Health Organization at a time when politicians are pressing ahead with large election rallies despite warnings against mass gatherings. The government confirmed on Thursday that a letter had been sent to WHO country head Walter Kazadi Mulumbo and 3 aides, ordering them out by Friday, while a Foreign Affairs Ministry official confirmed they had been declared persona non grata, without giving any reasons. The Burundian government has announced 7 days of national mourning following the sudden death of outgoing President Pierre Nkurunziza. According to a statement posted on Twitter by the Burundi government, Nkurunziza is said to have suffered a cardiac arrest. Several heads of state, including President Uhuru Kenyatta, sent their messages of condolence to his family and the people of Burundi. According to the Burundi constitution, the President of the National Assembly, Pascal Nyabenda, is now supposed to take over. The country's flags will fly at half-mast during this period. 55-year-old Nkurunziza was actively seen last month casting his vote for his party's candidate, retired General Evariste Ndayishimiye.
A government statement says Nkurunziza watched a game of volleyball on Saturday but fell ill that night and was taken to a hospital in Kuruzi in central Burundi. But on the morning of Monday, June 8, 2020, his health suddenly deteriorated. He had a cardiac arrest, and efforts to revive him were unsuccessful. Some residents say they are shocked. I was shocked. Up until now, I don't understand it at all. It's incomprehensible. After receiving the bad news of the death of our president, I feel bitterness and have had a sleepless night. This comes weeks before President-elect and ruling party candidate Evariste Ndayishimiye was expected to be sworn in after winning the May election, replacing Nkurunziza, who many viewed as someone who ruled with an iron fist the past 15 years. It has shocked me because he has died without passing the baton to the new president, Evariste. This is not normal to me. It's an unexpected death. The fact is that the government's response, which was to continue with an electoral campaign to tell its people that God is protecting the country and that it has divine intervention with regards to protection. The fact is that this is at best a very irresponsible way of handling and addressing a pandemic. On June 30th, the new president, Evariste Ndayishimiye, did announce a new campaign called Zero COVID-19, Zero COVID-19. So it remains to be seen what that campaign will actually entail of, but at the bare minimum, at least it does imply that the new government, the new president, is taking this seriously. Based cure for COVID-19 on sale, and several countries in Africa have already put in orders for purchase, despite warnings from the World Health Organization that its efficacy is unproven. Last month, President Andry Rajoelina launched the remedy at a news conference, drinking from a branded bottle filled with an amber liquid, which he said had already cured 2 people. On Friday, a Tanzanian delegation arrived in Madagascar to collect their consignment. Good afternoon and welcome to France 24 and Radio France International for an exclusive interview with the President of the Republic of Madagascar, Andry Rajoelina, who is on air with us from Antananarivo. I'm joined by Christophe Boisbouvier from RFI. Good afternoon, Mr. President. I have a question for you. Wasn't there another medication called Mediator that received all of the necessary marketing authorizations? My question for you is, how many people did Mediator kill? You're all familiar with the statement by Professors Bernard Debré and Philippe Even. These professors introduced over 58 medications manufactured by prestigious laboratories. And according to them, not only do these drugs have zero healing effect, but they're also dangerous, if not lethal. These drugs have been and are being marketed in Africa, and I have never heard Dr. Moetsi or WHO issue statements banning the use of these drugs. This being said, we use a tonic, a decoction. In other words, we brew medicinal herbs in boiling water in order to extract the active ingredients. That's our traditional medicine. It is famous and recognized because it works. There's a lot of talk about Artemisia with this remedy. You've put a question to me. Well, I have a question for you. What if this remedy had been discovered by a European country instead of Madagascar? Would people doubt it so much? I don't think so.